I'm Rob Licuria, Senior Editor at Gold Derby, here with Hae-soo, who stars as Sangwoo on Netflix's global phenomenon, Squid Game. I'm also joined by interpreter Haley Young. I would love to know, first of all, Hae-soo, how much fun have you been having in the last few months as Squid Game has been winning awards and getting so much media attention in America? 네, 배우님 먼저 처음 여쭤보고 싶은 거는 지난 몇 개월간 여러 가지 시상식에도 가시고 또 미국에서도 다양하게 많은 수상도 받고 되게 많은 사랑을 받으셨는데 어떻게 좀 즐기고 계세요? 어떠셨어요? It's fantastic. Yeah. 너무 좋은 시간들을 많이 보냈고 제가 제 삶에서 되게 다시 올 수 없는 좋은 큰 어떤 사건들이었던 것 같습니다. 그래서 굉장히 많이 간직하고 있고 많이 기억하려고 노력하고 있습니다. I've been having such a great time over the past months. Truly amazing events have taken place. I hold them very dear to my heart and I plan to cherish them and remember them for always. Yeah, specifically at the SAG Awards when Ho-yeon and Jung-jae won both the individual acting awards, but the cast itself was nominated for Best Drama Ensemble. What was the highlight for you being at that table where the whole of Hollywood, in fact, the whole world was just focused on their love of the Squid Game cast? 특별히 세그 어워즈에서 아시는 대로 두 배우분께서 상을 받으시고 또 캐스트 역시도 최고의 앙상블로 후보에도 올랐었는데요. 당시에 정말 할리우드뿐만 아니라 전 세계가 오징어 게임에 대해서 열광하는 그런 현장에 계실 때 기분이 좀 어떠셨는지 소감이 궁금해요. 우선 우리 같이 함께 작업했던 정재 선배님과 호연 배우가 수상했을 때는 정말 내일처럼 기쁘고 너무 감사했었습니다. 최고의 앙상블 노미네이트 된 것만으로도 굉장히 큰 의미가 있었고 저희 팀들이 가장 원했던 것도 이제 최고의 앙상블 상이었던 것 같아요. 왜냐하면 이 작품을 하면서 많이 느끼고 같이 힘들 때 서로 기대가면서 했던 게 기억이 많이 나서 그랬었고 그래서 그 현장에서의 기분은 이렇게 많은 정말 유명한 또 세계 각지에 있는 정말 최고의 배우들과 최고의 감독들 사이에서 함께 이 작품으로 노미네이트 된다는 것만으로 너무 기뻤고 또 거기에 또 상 받을 수 있었고 또 노미네이트 된 것만 해도 굉장히 기뻤고 추억이 많이 됩니다. 기억이 많이 됩니다. First of all, when my fellow cast members, Jung-jae and Ho-yeon won, I was elated as if I had won it personally. So that was truly a fantastic moment. And being nominated for the Best Cast Ensemble was extremely meaningful in itself as well. I think one of the things that we as a group, the whole team really had wanted was to be recognized for the amazing ensemble work that we had done because we really did have such great chemistry among us and we would lean on each other through all of the difficult challenges during the process of production. And we were reminded of all of those very sweet moments all together. And being there, among literally the world's best creators and directors and actors, and to be among them, to be nominated alongside them, the entire experience was truly amazing. Yeah, it really was. Let's talk a bit more about Sangwoo. He's a desperate man. He's lost everything after defrauding his clients. He's very guarded, and he's ruthless. He votes yes to stay in the game. He doesn't care about anybody else. He's focused, right? But by the end, he ultimately decides to sacrifice himself and eliminate himself to save his childhood friend Gi-hun. And it is absolutely, it just gives me chills. The way that his character progresses, such a rich character to play. And I just wonder, what did you think about his narrative arc throughout the season?
네, 조상우라는 캐릭터를 보면 굉장히 절박한 인물이죠. 투자자의 돈을 다 날리고 앞에 뵈는 게 없고 어떻게 보면 굉장히 무모하고 또 게임에 계속 참여하겠다라고 그 투표를 했을 때 뭔가 남에 대해서는 아랑곳하지 않고 자기 목적만을 향해 달려가는 그런 모습을 보여주었는데요. 마지막쯤에 가서는 자기 자신을 희생함으로써 기운을 살리고 그런 어떤 상우의 캐릭터의 전반적인 과정을 봤을 때 소름이 끼칠 정도로 대단히 풍부하고 복합적인 캐릭터라는 생각이 들었습니다. 배우님께서 생각하시는 이 캐릭터의 어떤 깊이 혹은 복합성에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 우선 너무 좋은 질문해 주시고 감사합니다. 우선 이 캐릭터는 가장 복합적인 인물로 저는 봤어요. 그 복합적인 인물이라는 데 토대는 가장 현실적인 캐릭터였고 그 현실적인 캐릭터 안에서 많은 것들을 잃고 또 목숨까지 스스로 이제 포기하기 전에 이 생존 게임에 들어오게 됐는데 그 단순한 캐릭터로 가고 싶지가 않았고 그거에 대한 거는 가장 합리적인 판단을 할 수 있는 이성적인 이 캐릭터는 어쩔 수 없이 갖고 있었던 전에 있었던 많은 상황들, 전사들이 있는데 그것은 스스로가 이겨내야 하는 성공도 있겠지만 기운과의 관계성도 굉장히 좀 많이 있습니다. 어렸을 때부터 갖고 있었던 자격지심이라든지 스스로에 대한 박탈감 또는 성공에 대한 막무가내로 도전했던 그 순간들 그런 것들이 아마 이 캐릭터들을 그 게임 안에서 여러 가지 판단들과 그 라인을 만들 수 있던 것 같고 그리고 가장 중요한 건 마지막에는 희생이라고 많이들 보여질 수는 있겠지만 조상우의 입장에서는 그것이 가장 현명한 판단이지 않았을까. 그게 가장 이성적인 내가 죽어야만 이 돈을 우리가 모르는 저 위에 있는 그 사람들한테 주지 않고 누구라도 가지고 나갈 수 있지 않을까라는 판단 때문에 그때 순간 판단하는 게 아닐까. 그것도 되게 감정적인 헌신적인 판단은 아니었고 이성적인 판단이었다고 생각하면서 그 라인들을 계속 밟아왔던 것 같아요. I first want to thank you for your question and for how you so well recognized the character in depth. I saw Sangwoo as being the most complex character, and that assumption is based on the fact that he is the most realistic character. He has lost so much in his life, and he joins the game right on the verge of him taking his own life. And I did not want to portray him to be a simple character. All of the decisions that he makes is based on reason. He's driven by logic and reasonable choices, and that's based on the backstory that the character has. And in the backstory, there are many different layers and elements. There's the element of him always having wanted success and having felt inferior to maybe his peers or other characters as a child growing up. That sense of loss or deprivation that he carried within himself, and also the different experiences when he was ruthlessly just looking at success and going for success only. And the most importantly, when, like you said also, many people see the very last decision that he makes as sacrifice. But I believe for the characters Hangul, it wasn't so much a decision made based on his heart. It was just the smartest decision that he had to make at that point in time, because that was the decision that would allow for at least someone, one of them, the participants, to leave the place with the cash prize instead of all the cash money going back to the VIPs. So it wasn't based on, it didn't come from the heart, but it was more of the mind. Yeah, see, Sangwoo's, he's driven by logic and not emotion, but he needs to make sure his mother is going to be okay, and he knows that Gi-han is an honorable man who will probably look after his mother, and so the end, there is an emotional element to what he's doing. Do you agree? 물론 이 상우가 논리와 이성에 지배되는 인물이기도 하지만 사실 마음속에는 어머니에 대한 생각이 있었고 기훈을 살리면 기훈은 반드시 어머니를 돌볼 것이다라는 어떤 감정적인 부분도 들어있다고 생각하는데 동의하시나요? 물론입니다. Of course. Absolutely. Yes. Yeah. Of course. And then this is what I love most. We always talk about Sangwoo being driven by logic. He's a thinker.
he's smart. He graduated first in his class. He cares about honor. He had a bright future. He screwed it up. But there is so much pain and despair in his eyes in the way you portray him. I couldn't look away. And when I watched the series the second time, I was looking out for your mannerisms, and you're trying to be so controlled, but you can see how broken he is. Is that difficult to do authentically? 제가 이 조상우라는 캐릭터에 대해서 가장 좋아하는 면 중에 하나가 물론 조상우가 굉장히 이성적이고 똑똑하고 성취를 많이 했고 또 명예에 굉장히 집착을 또 하지만 그러다가 굉장히 큰 실패를 맛본 이런 사람인데요. 배우님께서 연기하신 조상우를 들여다볼 때 그 눈빛에서 굉장히 많은 아픔, 상처, 절망 같은 것들이 느껴졌습니다. 그리고 제가 시리즈를 두 번째로 다시 봤을 때에도 특별히 이제 배우님이 연기하신 조상우 캐릭터의 다양한 매너리즘을 굉장히 열심히 관찰했는데 그 내면이 너무나 무너져 있는 인간이라는 것을 정말 잘 표현해내셨다는 생각이 들었어요. 이런 어떤 인간의 내면의 무너짐을 드러내는 것이 배우로서 그것을 그리고 굉장히 진정성 있는 모습으로 드러내는 게 많이 어려운 일인가요? 우선 배우는 해야 할 게 텍스트에서 그 인물을 일어나게 만들어 누워있는 어떤 인물을 일어나게 만드는 게 배우가 해야 하는 일인데 사실 처음에 조상우 캐릭터를 봤을 때 그 이성적인 그리고 너무나 합리적인 그 인물을 공감하려고 노력을 많이 했었어요. 그게 사실 가장 어려웠던 부분이고 그게 제가 경험하지 않았던 것이고 가장 성공에 목말라 있었던 그 사람이 이제 아마 저를 만나게 되고 제가 그것을 이해하고 어느 순간부터는 난 조상우의 그 이성적인 판단들이 공감이 되기 시작해서 그 안타까움이 제 눈에는 보였었거든요. 그래서 사실 그것을 관객이 이제 제 눈을 통해서 볼 수 있으면 참 감사하겠다. 저는 굉장히 이성적인 판단을 하겠지만 내면에는 굉장히 산산조각 나 있는 내 모습들을 조금 눈으로서 좀 볼 수 있었으면 좋겠다는 생각을 했는데 우선 그렇게 봐주셔서 너무 감사하고 아마 그 이성적인 캐릭터를 저라는 사람이랑 제가 공감을 하게 되면서 아마 만나면서 그런 어떤 시너지가 발휘된 게 그러면서 조상우란 캐릭터가 형성되면서 그 아픔이 좀 나오지 않았을까 저도 그렇게 생각하고 그렇게 봐주신 거에 대해서 너무 감사하고 저도 그렇게 연구를 많이 하면서 쉽지 않았습니다만 제가 생각하는 조상우는 너무 불쌍한 친구였다. Well, first of all, I think the role of an actor is to bring the character that's in a way laying down or on his back on the script to bring that character to his feet. I think that's what we do as actors. And at first glance, Sangwoo is a character that looks like he's very logical, very reasonable. And at first, I tried a lot to really empathize with him because it was difficult for me to do so. And he was someone who was so thirsty for success, who tried so hard, but he went through these events that we know of. And I think it was when the characters Sangwoo and I, as a person and actor, met, I felt a sense of I felt very sorry for the character. I was heartbroken for the character. And I wanted really for the audience to see how this character who seems so logical and put together on the outside is so very broken on the inside. So I first want to say thank you for noticing and thank you for recognizing the character in the way that I wanted to portray him in. I think that I think that the synergy came when I, as an actor, met the character's Sangwoo that was extremely reasonable and logical. And that was when the hurt and the brokenness was able to come out from the character. And it was definitely not an easy task, but it was one of my main focus areas in performing and portraying the character. Because personally, when I look at the character Sangwoo, my heart breaks for him. Yeah, I agree. He's my favorite character. Every scene between you and Jung Jae was electric. If that connection didn't work, I think Squid Game would have suffered. And I'm wondering, what do you think worked so well between you both? And what do you most value about working with Jung Jae?
이정재 배우님과 박혜수 배우님 두 분이 붙는 씬을 보면 정말 전기가 통할 정도로 굉장히 짜릿하다는 생각을 많이 들었고 그 두 캐릭터 간의 그런 어떤 느낌이 없었다면은 오징어 게임이 이 정도의 성공을 거두지 못했으리라고 생각합니다. 배우님이 생각하시기에 어떤 이유 때문에 그 두 분 사이에서 그런 어떤 전기가 통할 정도의 관계를 드러낼 수 있었다고 생각하시는지 궁금하고 또 이정재 배우님과 함께 합을 맞추면서 어떤 부분들을 가장 좀 소중히 여기셨는지 궁금합니다. 그 두 캐릭터가 가장 이제 처음에 시작은 이제 우리가 드라마에서 봤을 때처럼 처음에 만남은 이제 성인이 돼서 만나겠지만 그 과거에 아주 어렸을 때부터 이제 같은 동네에서 오랫동안 살 때부터의 그 가장 어떻게 보면 조상우라는 사람이 어렸을 때부터 그 성장 과정은 가장 1등이었고 성공하는 캐릭터였지만 이 기훈의 캐릭터는 그렇지가 않았어요. 가장 동네에서 바보 형처럼 항상 리더 동네 골목 대장처럼 있었지만 그거에 대한 자격지심이 있었을 것 같아요. 그 시작점부터 많이 만들면서 그게 쭉 진행돼 가지고 마지막 생존 게임까지 갔을 때 그게 나중에는 임팩트가 좀 더 강해지고 개인적으로 조상우는 기훈에 대한 어렸을 때부터의 자격지심 또는 박탈감 또는 따라가고 싶지만 모든 건 다 갖고 있지만 갖고 있지 못한 무언가가 있거든요. 그건 사람에 대한 애정이고 인간애에 대한 그런 것들인데 그런 부분들에서 가장 큰 인간의 가치관에 대한 것이 가장 크게 부딪히면서 전기가 통하지 않았나 생각이 들고 정재 선배님과의 그 작품은 너무나도 저한테는 영광이었고 원래 이정 선배님은 한국에서도 워낙 되게 대단한 배우시지만 인격적으로도 굉장히 훌륭한 배우셔서 이 작품을 하면서 굉장히 많이 감사하게 됐고 덕분에 이 작품이 잘 되지 않았을까 이 생각이 됩니다. When you look at the two characters, the audience sees them as adults already in the show, but they have a backstory, which we all know that they grew up in the same neighborhood and they were childhood friends. Sangwoo was probably always head of the class, always was successful, even as a kid, but Ki-hoon was different. He was sort of the funny, the clumsy guy in the neighborhood, the kid in the neighborhood, but everybody probably loved him and he was sort of the leader of the kids group. And I see Sangwoo as always having felt inferior to Ki-hoon in a way. He was probably jealous of him. And all of those layered emotions come from the fact that while Sangwoo seems to have it all, there was something integral that was missing. And that was what Ki-hoon had, which was love of other people. You know, he had a good heart. And I think that missing point in Sangwoo's in what makes up the character Sangwoo, that was what led to that electricity between the two characters. And as for working with JJ, it was truly personally an honor to work with him. He's such a great actor and he is a huge star in Korea, has been for a long time. But not only that, he's just such a great guy. He has a great personality. So I learned a lot from him and I just feel very grateful. And I feel like I owe a lot of the show's success to him. My final question is something that I like to ask people who are involved in the show. Firstly, why do you think Squid Game became such a phenomenon? And secondly, what is it about Korean culture that people all over the world just seem to really respond to and love? 네, 대부분의 분들께 물어본 질문인데요. 오징어 게임이 이렇게까지 전 세계적인 성공을 거둔 비결이 뭐라고 생각하시는지, 그리고 오늘날 한국 문화에 대해서 또 정말 전 세계가 열렬히 반응을 하고 열광을 하는데 그 이유는 뭐라고 생각하시는지 궁금합니다. 첫 번째로 오징어 게임의 개인적인 성공 비결은 아마 제 생각에는 그 생존 게임이라는 우리가 갖고 있는 그런 소재보다도 가장 현재 좀 빈부격차에 있는 또는 여러 가지 다양한 직업군에 있는 여러 가지 사람들을 되게 은유적으로 표현하고 그 사람들의 선택들을 우리가 볼 수 있었던 것, 그런 것들이 아마도 좀 인간적인 면모들, 그런 것들이 좀 더 많은 사람들에게 공감을 얻지 않았을까 이 생각이 들어요. 그게 오징어 게임이 가지고 있는 다른 어떤 여타 작품들이랑 다르게
여러 인간 군상들을 그 군상들을 좀 표현해주고 있어서 그런 것 같고 그 아픔들 그리고 그 바램들을 좀 공감 가는 것 같고요. 그리고 두 번째로 코리아 콘텐츠에 대한 거는 아마 한국 문화가 가지고 있는 특수성이 있어요. 왜냐하면 한국이라는 사회는 되게 짧은 기간 동안 발전을 해 나가고 또 실패도 겪고 크게 빠르게 발전하면서 변화 과정이 굉장히 단시간에 되다 보니까 보시는 분들의 시청자들의 레벨이 굉장히 높고 그거를 이제 맞추기 위한 아티스트들에 대한 그 레벨도 굉장히 많이 높아졌었던 것 같아요. 그래서 그러면서 이 한국 콘텐츠들 그리고 뭐 영화, 드라마, 뭐 음악 이런 부분들이 굉장히 급속도로 또 발전하지 않았나. 그리고 워낙에 갖고 있는 드라마틱한 이야기들이 워낙 많은 민족이라 그런 것들이 좀 더 외국에 이제는 현실적으로 좀 많이 반영되고 있어서 그것들이 좀 많이 반응을 얻고 있지 않나 이런 생각이 듭니다. As for why I believe Squid Game was loved all around the world, I personally think that more so than it dealing with the subject matter of a survival game, I think it was more because it was such a great allegory of so many different things happening currently in the world, including the wealth gap, which is worsening, and of the different types of people. So the different character and human archetypes that you're able to see in the series, and also the different sides of humanity that you see in the story. I think all of these elements came together to resonate very strongly with the global audience. And secondly, as for why so much love is being sent in to the Korean culture these days, I think there's something very unique about Korean culture. The Korean society, we went through so much change and turbulence within a very short amount of time. We experienced failure and hurt, and we also developed in such a short amount of time. And I think that has led to the Korean audience being very hard to please. And the artists in turn are trying so hard, we are striving to meet their tastes and needs. And also I think as a people, Koreans carry a lot of dramatic stories within us. And I think that's only coming to reality, and that's seeing a lot of great responses from around the world these days. Yes. Hae-soo, thank you so much for your time today. Congratulations on Squid Game. I'm looking forward to Money Heist, and good luck for your future endeavors.